we were discussing something that is called electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy is the energy change involving the gain of an electron by an atom. Eta atom jeta eta electron gain koribo tete kiman energy change hobo. Energy change hobo mane kiman energy lole, that means kiman endothermically lole ba kiman energy ulai gol. That energy change is called electron gain enthalpy. So usually ki hoy jetia eta atom eta electron loy tete energy release hoy. Okay, that means usually the electron gain enthalpy is negative. Okay, so for example, chlorine atom takes an electron, it gives Cl negative. This electron gain enthalpy is minus 349 kilojoule per mole. That means 1 mole chlorine gas jodi electron loy tetia minus 349 kilojoule energy ulai jabo. Okay, that means yaar energy यार पर याले जाते एनर्जी उलाई गल. दैट मींस यार पर याले जाते एनर्जी उलाई गल. एनर्जी उलाई जाओ माने की कमी गल एनर्जी. दैट मींस Cl ৰ एनर्जी बेसी आছিলে, Cl नेगेटिव एनर्जी कमी गल. केले कमी गल? एनर्जी खनि उलाई गल. दैट मींस Cl नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन Cl. क्लोरिने Cl नेगेटिव हिसाबे थाकाটো পছন্দ কৰিব Cl তকে. Why? Because Cl नेगेटिव হলে তাৰ অক্টেট টু কমপ্লিট হৈ যায়. অক্টেট টু কমপ্লিট মানে বেছি স্টেবল মানে কম এনার্জি. ইয়াৰ এনার্জি ইয়াতকে কম. means ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যাব হলে মোৰ এনার্জি কমাই দিব লাগিব. হে এনার্জি খিনি ইয়াত ওলাই গল. ওকে, সো সিমিলারলি অক্সিজেনে যেটা এটা ইলেক্ট্রন লব ও নেগেটিভ ফর্ম কৰিব তেতিয়া -141 কিলোজুল এনার্জি ওলাই যায়. that means the electron gain enthalpy for oxygen is -141 kilojoule. Okay, so similarly now if we try to note that যদি মই O আৰু Cl চাও, এটা ইলেক্ট্রন কোনে ইজিলি লব? Cl or last orbit 7টা ইলেক্ট্রন থাকে. that means he easily এটা ইলেক্ট্রন লব পাৰিব. অক্সিজেনৰ last orbit 6টা ইলেক্ট্রন থাকে. ই এটা ইজিলি লব নোৱাৰে কিন্তু দুটা ইজিলি লব পাৰিব. that means যিবোৰ এটমৰ কাৰণে ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি টু বেছি নেগেটিভ, সো -349 টু বেছি নেগেটিভ, -141 টু কম নেগেটিভ. যিবোৰ এটমৰ কাৰণে ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপি টু বেছি নেগেটিভ হয় হেবোৰ এটমে ইজিলি ইলেক্ট্রন লব পাৰে. Okay, so easily electron gain cover. That means heবোৰ এটমে easily anion convert হ'ব পাৰে. Those atoms that can take an electron easily can get converted to an anion more easily. Okay, so energy is released on electron addition. So it is negative আছে, that means it is an exothermic process. Electron low energy ulai গৈছে, that means it is an exothermic process. Okay, so energy is released on electron addition. So the electron gain enthalpy depends on 3 factors. First one is it depends on the electronic configuration. Those having half filled or fully filled subshells have less negative or positive electron gain enthalpies. যিবোৰ এলিমেন্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনবোৰ হাফ ফিল্ড হ'ব, যিবোৰ এলিমেন্টৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো চাওতে মই হাফ ফিল্ড আউটাৰমোস্ট সেলটো যদি হাফ ফিল্ড হয় নাইবা ফুল ফিল্ড হয় তেনেকুৱা এলিমেন্টৰ কাৰণে electron gain enthalpy book less negative over. That means more positive. Okay, for example, so if I see this is a question, out of these 4 elements, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine, the element that will have the least negative, that means least negative electron gain enthalpy. Okay, কম negative electron gain enthalpy কাৰ হ'ব? So কম negative electron gain enthalpy হেতু এলিমেন্টৰ হ'ব যিটো এলিমেন্টত ইজিলি ইলেক্ট্ৰন দিয়াটো টান, easily electron দিব নোৱাৰি. So carbon যদি মই ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো চাও 1s2 2s2 2p2, nitrogen 1s2 2s2 2p3, oxygen 1s2 2s2 2p4 and fluorine 1s2 2s2 2p5. So যদি ফ্লোরিনত চাও মই এটা ইলেক্ট্রন ইজিলি দি দিব পাৰো. যদি এটা ইলেক্ট্রন দি দিলো তেই নোবল গ্যাস কনফিগারেশন পাই যাব. That means ইয়াৰ ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপিটো মোস্ট নেগেটিভ হ'ব. So similarly যদি মই নাইট্ৰোজেনৰ চাও ইয়াত 2p3 that is half filled, এই কাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্রন গেইন এনথালপিটো least negative or more positive. Okay, the answer will be nitrogen. Now, so the value of electron gain enthalpy for carbon is -122, for nitrogen is 31, plus 31. Okay, so this is the thing that we get from the electronic configuration. Full filled or half filled configuration means more positive electron gain enthalpy. So second factor on which electron gain enthalpy depends on is the atomic size. So
So on going from top to bottom, the electron gain enthalpy becomes less negative. कम negative हो जाए, that means okay. So ऊपर तल्ले जेटा कोई थी element बोरे electron easily लोगों नोआरे, कारण यहाँ पर electron gain enthalpy less negative हो जाओ, okay, positive और फले कोई थी वो. So why? Because atomic size to बाही जाए, atomic size to जल्दी बाही जाए, electron gain enthalpy तो कमी उसे जाओ, केले कमी जाओ. If we have a, this is the nucleus, if the size of the atom is small, last electron to যদি add হয়, ইয়াক easily nucleus attract কৰিব পাৰিব. কিন্তু যদি size to ডাঙৰ হৈ যায়, nucleus আৰু last electron মাজৰ attraction to কমি গুচি যাব. As a result of which the this thing, nucleus won't be able to keep it, you know, tightly to itself. Okay, tightly ধৰি থব নোৱাৰিব nucleus. সেইকাৰণে ইয়াৰ কাৰণে, you know, less negative हो जाओ for elements that now what we usually see is, so oxygen, sulfur, selenium, tellurium overall is ram. So यात oxygen কাৰণে মোৰ হয় -141 minus 200 minus 195 minus 190. Okay, so usually আমাৰ হ'ব কি লাগে, ওপৰৰ তললৈ গলে ইলেক্ট্ৰন গেইন এন্থালপি টো less negative হ'ব লাগে. So 200 ৰ তলত 195 less negative, 190 less negative, কিন্তু 141 ৰ পৰা 200 more negative হৈ গৈছে. Here are two exceptional cases. If I see fluorine, bromine, iodine, fluorine, bromine, iodine, minus 328 minus 349 minus 325 and minus 295. Fluorine or iodine leke less negative हो गए, किंतु fluorine और chlorine लगे more negative हो गए. Chlorine to less negative हो गए, fluorine के sulfur to less negative हो गए, oxygen के किंतु more negative हो गए. More negative माने कि बुझाए sulfur एटा electron easily लो पारे, oxygen के chlorine एटा electron more easily लो पारे fluorine के. Okay, so this is because oxygen और fluorine size to एकेबारे खरु যদি মই এটা electron add কৰি দিও, জায়গাটো খৰু এটা add কৰি দিলো, electron repulsions will be high. যেহেতু electron repulsions high হয়, he easily এটা electron লব নোৱাৰিব. সেইকাৰণে sulfur more negative হৈ গৈছে, oxygen less negative. Why? Because এই sulfur কে easily লব নোৱাৰে, sulfur more easily লব পাৰিব. Similarly chlorine কে more easily লব নোৱাৰে, fluorine কে more easily লব নোৱাৰে. Fluorine যদি এটা ইলেক্ট্ৰন কমাই যায়, বেছি ইলেক্ট্ৰন repulsions হ'ব, ইলেক্ট্ৰন repulsions হোৱাৰ কাৰণে ই easily লব নোৱাৰিব chlorine কম্পেৰিজনত. কিন্তু bromine আৰু iodine কম্পেৰিজনত fluorine easily লব পাৰিব. Okay, fluorine और chlorine ক্ষেত্ৰত কি হয়, size to বেছি ডাঙৰ ফেক্টৰ হৈ যায় compared to the this thing. Okay, so size to বেছি important factor হৈ যায়, electron repulsion to বেছি important factor হৈ গুচি যায়. repulsionৰ কাৰণে এটো less negative হৈ গুচি যায়, এটো more negative, কিন্তু এটো less negative, এটো more negative হ'ব লাগিছিল. Okay, so when we move from left to right in the periodic table, electron gain enthalpy becomes more negative. Okay, so when we move from left to right in the periodic table, electron gain enthalpy becomes more negative. এতিয়া হলে halogen বোৰৰ electron gain enthalpy টো আটাইতকৈ বেছি হ'ব, halogen বোৰে easily electron ল'ব পাৰে কাৰণে. But the thing is that noble gases have most positive electron gain enthalpy. Noble gas or electron gain enthalpy to আটাইতকৈ বেছি positive হ'ব কিয়? Because noble gas বোৰে easily electron ল'বই নিবিচাৰে. Okay, so noble gases do not want to have more electrons. তাহতৰ octet already complete.
সেইকাৰণে তাহাঁতি ইজিলি ইলেক্ট্ৰন ল'ব নোৱাৰে ন okay so if I see more negative here also we have exceptions so lithium beryllium sodium and magnesium okay so lithium karone -60 beryllium karone more negative হৈ যাব লাগিছিল কিন্তু there it is +66 sodium karone the electron gain enthalpy is -53 and for magnesium it is +67 so more negative হৈ যাব লাগিছিল কিন্তু positive হৈ গ'ল again after beryllium we have boron -83 boron -83 and aluminum it is -50 okay ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ট্ৰেন্ডটো নৰ্মেল ট্ৰেন্ড ফলো কৰিছে বাট মাজত এটা আমাৰ abnormal trend দেখাইছে why because lithium or beryllium লৈ গ'লে so if I see the electronic configuration of lithium 1s2 2s2 for beryllium it is 1s2 2s1 1s2 2s2 here it is fully filled subshell fully filled orbital okay that is why the electron gain enthalpy is this 2s is fully filled that is why electron gain enthalpy is more positive similarly if I see sodium it is 1s2 2s2 2p6 3s1 here for it is 1s2 2s2 2p6 3s2 okay fully filled 3s that is why the electron gain enthalpy is more positive okay another factor on which electron gain enthalpy depends is the nuclear charge okay so as the nuclear charge increases electron gain enthalpy also increases okay so as the nuclear charge increases the electron gain enthalpy increases that means becomes more negative okay so nuclear charge jodi bahi jay tete electron gain enthalpy to more negative ho jay so what is the reason behind it so what is the nuclear charge what we actually refer to it is called the number of protons nuclear charge or the number of protons so number of protons jodi bahi jay z or the atomic number to jodi bahi jay this is positive charge this is negative charge eta ahi ase efale enake negative charge eta ahi ase to jodi positive charge to beshi hoy dile negative charge to easily dhori thobo paribo mane easily lobo bisaribo that means when we increase the this thing when we increase the nuclear charge that means if we increase the number of protons the the electron gain enthalpy becomes more negative so okay so some anomalies that we discussed are first anomaly is top to bottom jetia jay electron gain enthalpy less negative ho jabo lage কিন্তু chlorine or to less negative ho lage কিন্তু chlorine karone more negative hoy similarly if I see oxygen and sulfur karone more negative hoy why because repulsion factor so similarly if I see noble gases helium neon argon krypton xenon okay so upor pa tolli gole etu more positive hoy jabo lage okay so less negative that means it should be more positive but here also there is one anomaly so actually all are positive but
irregular, pattern to irregular. Okay, so কিছুমান জায়গাত বাঢ়ি যায়, কিছুমান জায়গাত কমি যায়। So heliumৰ পৰা নিয়নলৈ আহিলে বাঢ়ি যায়, নিয়নৰ পৰা আৰ্গনলৈ গ'লে কমি যায়। Argon or krypton are equal হয়। So krypton and argon have the same value of electron gain enthalpy, or krypton or xenon ke besi. Okay, so more positive. Krypton or xenon ke more positive. So neon or argon ke besi, or helium. Okay, so this is the pattern. Okay.